Okay, thank you. So as Bhaiya said, আজকে আমাদের টপিকটা হবে modular arithmetic. Okay, so first of all, what is it actually? So a modulo or a mod operation, this determines the remainder when a number is divided. Like মনে করো, like for example, আমরা যদি example-এ চলে আসি, আমরা যদি 27-কে 5 দিয়ে divide করি, এখন quotientটা we have 5, but there is still a remainder of 2, তাই না? So আমরা যে রিমাইন্ডারটা যে 2 আছে এটাকে যদি আমরা সুন্দর করে লিখতে চাই we can write it in this form. So it's usually written in this form a equals to b mod c. এখন এটাকে আমরা রিমাইন্ডার হিসাবে ধরবো, b টাকে ডিভাইডেন্ড and c is the divisor. So if we put this example in this form, we can see যে 27 goes in the place of b as it is the dividend, and 5 goes in the place of C, and 2, which is the remainder, goes in the place of A. So whenever you see something like this, এটা দেখলে you guys will just understand যে when you divide 27 by 5, the remainder is 2. Do you guys have any questions so far? Chat box এ বললে, can someone let me know because I'm in another tab? না, কোনো question নেই, carry on. Okay, so for the next slide, congruence. এখন basically congruence just refers to agreement, মানে its meaning is agreement. এখন we know যে 27 mod 5 is 2. আমরা এই যে আগের স্লাইডে we figured that out যে 27 mod 5 is 2. But we can also say যে 32 mod 5 is also 2 because আমরা যখন 5কে মানে the closest integer multiple of 5 to 32 is 30, তাই না? এখন আমরা যদি রিমাইন্ডারটা বের করি 5 times 6 30, রিমাইন্ডারটা বের করলে আমাদের কাছে 2 আসে, তাই না? এখন we say যে 27 mod 5 এটার রিমাইন্ডারটাও 2, এটার রিমাইন্ডারটাও হচ্ছে 2. এখন আমরা এটাকে সুন্দর করে লিখতে পারি যে 27 mod 5 is congruent to 32 mod 5. এখন we are using the word congruent to say যে these are pretty much identical, কারণ এটা হচ্ছে মানে বদলাবে না, বুঝছো? It won't change. So আমরা যদি এটা like sign this এই যে ট্রিপল জিনিসটা দেখতেছো না, this triple equation sign, this is the congruent sign. So আমরা যদি এটাকে একটা এভাবে এই ফর্মে লিখি, we say যে 32 is congruent to 27 and then bracket mod 5. We use this to show যে আমরা এই দুইটা নাম্বারের উপরে mod 5 অপারেশনটা ইউজ করছি. So this basically means that 32 and 27 have the same remainder when divided by 5. And we can also further write this as 2 mod 5 because as 2 is less than 5, right? এখন since 2 is less than 5, it is the remainder. কারণ এখানে তুমি ডিভাইড করতে পারতেছো না, তাই না? Because since 27 and 32 are bigger numbers than 5, আমরা ডিভাইড করে একটা রিমাইন্ডার পেয়ে যেতেছি. But 2টাকে আমরা ডিভাইড করলে it comes in a fraction form, and we usually write this as an integer. So that's why we just write 2 mod 5, and আমরা এটাকে এভাবেও ভাবতে পারি যে 5 times 0 is 0, and 2 থেকে minus করলে 2 থেকে যায়. So it can also be written like this. Any questions? Okay. Noshin, can you please continue with the next slide? Hello everyone. My name is Noshin, and so far modular arithmetic এর একটু বেসিক্সটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হলো. এখন let's look at these two identities. এখানে is given যে a is congruent to b mod m and c is congruent to d mod m. আমাদের identity to prove হচ্ছে we can rearrange these and write a plus c is congruent to b plus d mod m. How we do it is আমরা হচ্ছে mod m এর জায়গায় we take any variable k is it can be any number, and c is congruent to d mod m we take j as any variable. Here k and j are just integers. If we add these two, আমরা like terms গুলোকে ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে rearrange করলে we get the identity proven. All this proves is যে when we have two equations with the same modular function, আমরা ওটাকে এরকম করে rearrange করতে পারি. Next, Anala. আপু, mod m কে একটা ভ্যারিয়েবলে রিপ্লেস করার কথাটা বুঝি নাই, আবার যদি একটু পড়ে দেন। Modular function of m,
সিন্স এখানে বেসিক্যালি তোমার রিমাইন্ডারটা বের করতে হবে, তাই না? a is a remainder when you divide b with m. সো তুমি mod m এর জায়গায় যে কোনো নাম্বার নাও, তোমার multiple of m থাকবে, তাই না? তুমি like when you multiply 2 with m you get 2m, 3m, 4m, these are all multiples of m. So whatever you add or subtract to it, the remainder is not going to change because multiple of m to mane it's the same. Am I making sense or did I just make it worse? Acha. না বুঝেছি, যদি হচ্ছে কি আমরা m এর মাল্টিপল অ্যাড করি তাহলে mod m m এর multiple add করলে remainder তো চেঞ্জ হবে না, তাই না? Whatever the multiple is, it's not going to affect the answer. So ওই জন্য we take k and j as any variables. এখানে we have done the same thing. আমরা k and j কে নিয়েছি as mod m এর একটা variable. And when we multiply these, আমরা a times c করলে we have ac, and left hand side we have this bracket. এখন দেখো আমরা যখন এটাকে expand করব, first we multiply km and jm, then we multiply km with d, and we multiply b with jm. এই তিনটা মাল্টিপ্লাই করলে তোমার না ভ্যারিয়েবলটা ইটস নট গোইং টু ম্যাটার বিকজ এই প্রত্যেকটা টার্মে ইউ হ্যাভ এম প্রেজেন্ট। এখানে দেখো কে জে এম ব্র্যাকেটের বাইরে ইউ হ্যাভ এম, বি ইন্টু জে ইউ হ্যাভ এম, কে ইন্টু ডি ইউ অলসো হ্যাভ এম। সো হোয়াট এভার ইজ ইন দিস ব্র্যাকেট ওয়েন ইউ অ্যাড দেম আপ, বাহিরে যেহেতু একটা এম প্রেজেন্ট আছে, ওয়েন ইউ মাল্টিপ্লাই ইট উইথ দি অ্যান্সার তোমার মাল্টিপল অফ এমই আসবে। এটা ইজ দিস ক্লিয়ার? মানে এই কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে তোমার ব্র্যাকেটের মধ্যে হোয়াট এভার দ্য ভ্যারিয়েবলস আর হোয়াট এভার ইউর নাম্বারস আর, সিন্স বাহিরে ইউ হ্যাভ এম কমন, তুমি যখন ওটাকে এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিবা তোমার অ্যান্সারটা এম এর মাল্টিপল আসবে। অ্যান্ড এম এর মাল্টিপল আসা মানে উই ক্যান অ্যাপ্লাই মডুলার ফাংশন অফ এম টু দিস। সো এটাই এখানে লেখা যে কে জে এম প্লাস কে ডি প্লাস জে বি, ওটাকে একটা র্যান্ডম একটা ভ্যারিয়েবল পি দিয়ে ডিনোট করতেছি এখানে, and b times d তো এখানে m যেহেতু নাই ওটাকে সেপারেটলি লিখতে হবে। This proves the congruent মানে the identity যে ac is congruent to bd times mod m. Did these make sense? এইটুকু বুঝছো? Any questions? Chat লিখতে পারো or you can just unmute and ask. Okay. Next, Anala. আচ্ছা, এখন let's look at some operations, addition, subtraction, multiplication and exponential operations. এই ফর্মুলাটা যেটা দেওয়া আছে it is pretty straightforward. It says যে when you have a plus b mod n, আমরা সেটাকে a mod n plus b mod n করে অ্যান্সারটার উপরে mod n করলে we can get the মানে we'll get the desired answer. এক্সাম্পলটা দেখো, it's much more simpler. We have 15 as our a, 11 as b, and mod n টা হচ্ছে mod 8. 15 mod 8 যদি আমি separately করি I get 7 because আমার remainder থাকে 7. 11 mod 8 করলে my remainder is 3. When we add these up we have 10 mod 8 which gives us 2. এখন separately না করে যদি আমরা 15 আর 11 টাকে আগে add করে নেই which is 26. 26 mod 8 is also going to give you 2 because 8 3 is 24, remainder হচ্ছে 2. So এটাই বলতেছে এখানে যে মানে you can either break them down into separate additions or you can do them as one whole operation. Subtraction টাও মানে same, just sign টা different মাঝখানে তুমি 15 mod 8 আর 11 mod 8 কে separately করে you get the answer, and ওইটাতে mod 8 করতে পারো or you can just subtract 15 and 11 and ওখানে mod 8 করতে পারো। 4 mod 8 টা হচ্ছে তোমার আচ্ছা 4 mod 8 is equals to 4. এই লাইনটাতে দেখো তুমি since 4 is less than 8 তুমি যখন ডিভাইড করবা you cannot divide মানে 4 with 8, right? তোমার অ্যান্সার নেওয়া লাগবে 0. তো if your quotient is 0 তোমার রিমাইন্ডার কিন্তু থাকতেছে 4ই। so when এই সামনের নাম্বারটা when it is smaller than the modular function the answer is just the number itself. Next, Anala. Multiplication টাও একই, like literally it's the same thing. 15 mod 8, 11 mod 8 separately 7 or 3, 21 mod 8 করলে we get 5, and if we multiply 15 and 11 we get 165 যেটার mod 8 করলেও 5ই আসবে। এটা useful because 160 মানে when you have a large multiplication যেটাকে manually করাটা একটু difficult হয়ে যাবে, you can take multiples, break them down, and এভাবে করলে তোমার অ্যান্সারটা it's easier to get the answer. So এটাই হচ্ছে এই ফাংশনটা। So far, any questions? Anybody? 18 slides clear. Okay.
লাস্ট এটা না আচ্ছা এক্সপোনেনশিয়াল প্রিভিয়াস স্লাইডে হ্যাঁ আগের স্লাইডে হ্যাঁ তো আগের স্লাইডে লেফট হ্যান্ড সাইডে আবার মডে নিতে হবে না পুরো লেফট হ্যান্ড সাইডে হ্যাঁ তুমি 15 mod 8 is 7 11 mod 8 is 3 to 21 আসে 21 mod 8 করলে you get 5 and right hand side 11 into 15 165 যেটাকে mod 8 করলে you also get 5 তো ফর্মুলায় তো মডেনটা নাই ও ফর্মুলা লেখা হয় নাই oh no আচ্ছা okay এটা sorry technique এটা আচ্ছা that's a mistake on our part hang on just a second এখানে এরকম হওয়ার কথা আচ্ছা এটা একটা এডিট করতে হবে god damn it আচ্ছা মানে আগের দুইটা আছে না গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড আগেরটা আছে তো হ্যাঁ এখানে যেমন দেখো তোমার মানে যে a mod n plus b mod n ব্র্যাকেট দিয়ে হোল mod n করছে না এই একই ফরম্যাটের ফর্মুলাটা মাল্টিপ্লিকেশনে সো নেক্সট আছে হ্যাঁ সো এখানে মানে লেখা হয় নাই বাট তুমি সেকেন্ড লাইনটা দেখো লাইক লুক এট দ্য এক্সাম্পল লাইন ব্র্যাকেটের বাহিরে ইউ হ্যাভ mod 8 যেটাকে মানে when you multiply and get the answers ওইটাকে mod 8 করলে you have 5 আচ্ছা এটা একটা correction there's a correction to be made here very sorry but we will fix that next okay the last operation is exponentials and ekhane there's another thing which you need to be very clear of look at the very first line you have 23 cube mod 30 যেটাকে আমরা লিখছি as -7 cube mod 30 first of all cube গুলাকে just disregard the cubes look at the expression as 23 mod 30 equals to -7 mod 30 আচ্ছা 23 is less than 30 যেটা একটু আগে দেখলাম so my remainder is 23 এটা কেমনে আসতেছে যে when I'm dividing 23 with 30 আমি যদি কোটেন্টে 0 নেই আমার রিমাইন্ডার আসতেছে 23 বাট আমি যদি কোটেন্টে 1 নেই আমি তাহলে রিমাইন্ডার পাবো 23 minus 30 which is -7 and previous slide যেটা দেখলা a congruent to b mod c ওরকম ওই congruencyটা ফলো করলে 23 mod 30 is going to be congruent to -7 mod 30 এই জিনিসটা বুঝছো এই জিনিসটা বোঝাটা is important for this exponential function যে আমার রিমাইন্ডার 23 হইতে পারে -7 ও হইতে পারে বিকজ আমি যদি অ্যানসার মানে ডিভিশনের অ্যানসারটা যদি আমি 0 নেই তাহলে my remainder is 23 and if I take 1 my remainder is -7 if this makes sense the rest of the steps are very straightforward আমি -7 মানে since they're congruent আমি -7 কিউব নিয়ে কাজ করলে আমার অ্যানসার একই আসবে সো আমি -7 কিউবটাকে ফ্যাক্টরাইজ করে 49 পাচ্ছি এখানে which is 49 কে mod 30 তে লিখতে গেলে we divide it once and the remainder is 19 you have 19 mod 30 into -7 mod 30 you multiply 19 and -7 which gives you -133 mod 30 and answer আসে -13 mod 30 now the preferable answer is going to be obviously in positive so আমাদের এটাকে পজিটিভে কনভার্ট করতে হবে আবার দেখো তুমি যখন -13 কে 30 দিয়ে ডিভাইড করবা if you take your answer to be 0 your remainder is -13 but if you take the answer to be 1 your remainder is going to be -13 plus 30 which is 17 so -13 mod 30 is congruent to 17 mod 30 এই ব্যাপারটা আগে যেটা এখানে একদম ফার্স্টে যেটা করলাম সেটা এখানে আবার করতে হবে and 17 mod 30 when we solve the answer since 17 is less than 30 তোমার অ্যানসারটা হচ্ছে 17 any questions আমি কি অনেক বেশি ফাস্ট চলে গেছি বুঝছো জিনিসটা all right if there is no questions এখন মানে don't take notes don't worry about those stuff slides সবগুলা it's going to be given correction with correction so examples গুলো আবার go through করলে it's going to make a lot more sense এখন we're going to look at some Olympiad style questions Modular Arithmetic basics so now we will be looking into an Olympiad style questions from BDMO. Okay, so let's get started. So our question is 3 to the power m minus 7 to the power n minus 1 equals to 0. So find the number of possible solution to this equation. So firstly আমাদের equation to solve করতে হলে we need to make all the terms positive. So let's just take -7 to the power n 1 to the right
right side. So we are getting 3 to the power m on the left hand side and 7 to the power n plus 1 on the right hand side. Equation we will be mod. So let's take mod 2 to solve the left hand side first. So 3 to the power m mod 2 will give you 1 to the power m, because 3 mod 2 is 1, because if you divide 3 by 2 you will get 1 as your remainder, right? And 1 to the power m, 1 to the power anything will always give you 1. So basically we are getting the answer as 1 for our left hand side. Now we can move on to the right hand side, which is 7 to the power n plus 1. So, but now we are having two terms here, right? So, previously we can use this formula here. See, this a mod n bracket plus b mod n bracket close mod n will give you a plus b mod n. You can use this যখন তোমাদেরকে দুইটা টার্ম থাকবে। দেখো এখানে we are having two terms. 7 to the power n is one term and 1 is another term. So আমরা এই ফর্মুলাতে if you put this, then we will be getting 7 to the power n mod 2 plus 1 mod 2 bracket close mod 2. দেখো এখানে আমরা a হিসাবে we are taking 7 to the power n and mod n is our mod 2, right? And plus b is our 1 and mod n is our mod 2 once again. Bracket close, mod n is mod 2. So এখন we form the equation. এখন আমরা internally এটাকে solve করব. So তোমরা এটাকে separate করে solve করো, একসাথে করতে হবে। So 7 to the power n mod 2. We will solve this first. Because 7 to the power n mod 2 will also be 1 to the power n. Because the whole 7 divided by 2 will give you 1 as the remainder, right? So, and 1 to the power n is always 1, like anything to the 1 to the power anything is always 1. So this is 1. And then 1 mod 2. 1 mod 2 is simply 1. You don't have to do anything here. So basically bracketed bhitore we are getting 1 plus 1, which is 2. Bracketed by we had a mod 2, right? So it's what? 2 mod 2. So 2 mod 2 we are getting 0 here. So it's easy. Like see, 2 mod 2. আমরা কি করব? 2 divided by 2 করব. So 2 divided by 2 করলে we are not getting any remainder here, right? So that's easy. That's only 0. No more workouts here. So the right hand side we are getting 0 as our answer. So এখন দেখো আমরা দুই সাইডেরই ভ্যালু বের করলাম। Left hand side it was 1 and right hand side it is 0. So left hand side is not equals to 0 because 1 is not equals to 0. So basically this question has no solutions. You guys have any questions? Okay. তো এখানে কি কোশ্চেনে স্পেসিফাই করা ছিল যে m n পজিটিভ ইন্টিজার? I'd say find the number of possible solutions. So তুমি এখানে mod 2 নিয়ে দিও, mod 3 দিও, try করে দেখো, you won't be getting any solution. কিন্তু m আর n পজিটিভ ইন্টিজারস হতে হবে। Sorry, I didn't মানে get mod your তো সেটা question. তো শুধু কাজ করবে যখন m আর n ইন্টিজার। আচ্ছা ধরো 3 ওয়াফি আর 3 কে m আর n কিন্তু রিয়েলও হতে পারে ইন্টিজারও হতে পারে। বাই দ্য ওয়ে কারোর কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা শুড আই স্টার্ট? হ্যাঁ ফারজান স্টার্ট করো। তো কোশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে, ফার্স্ট আই রিড দ্য কোশ্চেন যে which of the following is equivalent to x, and x as you can see is a very big number over here, and we have been provided with 5 options and we have to see which one of them is equal to x. এখন x is a very big number and you cannot calculate it in the short time you are given within a test or exam. So today we will use modulus over here to see যে কোন ভ্যালুর সাথে ম্যাচ করতে পারে, which is the best possible answer, and we will also prove it by providing reasons. So first of all what we do is we find the last digit, which is I think the safest option, কারণ 2 বা 3 অন্যান্য কোনো নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে মেবি যে রিমাইন্ডার্স গুলি আসে দিস ম্যাচ, অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স যে নাম্বারস গুলি কি অড না ইভেন, তো অনেক মিসহ্যাপ হয়। তো
what we did over here was we divided with 10. So as we divided by 10 and we found out the remainder, which is the last digit. And what we did over here was that we applied the rules of modular arithmetic যেখানে multiply হয়. So 2 plus 3 is equal to 5 যেখানে first আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে we get the last digit of 5. তারপর 2 squared plus 3 squared is equal to 13 সেখানে we get the last digit of 3. আর 2 to the power 4 plus 3 to the power 4 এখানে we get 97 which is the last digit of 7 and so on. এখন as you can see যে we have 7 to the power 4 over here in x mod 10. এখন এটা কেন হচ্ছে? This is because যে 8, 16, 32, 64 all of these numbers are actually multiples of 4. তো power 4 এর ক্ষেত্রে যদি last digit 7 হয় বাকি চারটা নাম্বার যেগুলির মাল্টিপল 4 পাওয়ারগুলি ওগুলির ক্ষেত্রেও আসলে 7ই হবে। এজন্য we multiplied by 7 to the power 4. As a result, when we calculate the mod, we end up with 5. So far আমরা পেলাম x mod 10 is equal to 5. এখন we will test যে কোন ক্ষেত্রে আসলে our answer is applicable. তো we see যে এর জন্য the answer is not possible কারণ in x we have all the powers which are actually powers of 2 and all of them are multiples of 2. এই যে 2, 4, 8, 16, 32, 64 1 যেখানে 2 plus 3 তে power 1 is equal to 2 to the power 0, whereas 127 is not a power of 2. So actually A cannot be an answer. Similar reasoning দিয়ে we can find out যে B and E cannot be the answers as well. I see that there is 127. So A, B and D কিন্তু আমাদের answer হিসাবে প্রথমেই আর থাকছে না and we are left with C and D. D ও এখানে আসলে হচ্ছে না কারণ in X we have 2 কিন্তু in D we only have 3. তো D ও হচ্ছে না so we are left with C. এখন let's prove it যে C হয় কি না if we find out the mod of C with 10 we see that the last digit is 5 which is equal to the last digit of X. Hence we have shown that C is the answer. এখন কার কোনো question আছে at this point? So I think no one has a question, so let's move to number 3. Farzan, you're muted. Oh, sorry, খেয়াল করি নাই। আচ্ছা, let s is equal to 1 to the power 1 plus 2 squared plus 3 cubed এরকম till 2021 to the power 2020. So basically s is the summation of numbers to the power of themselves. So what is the remainder when s is divided by 2? আচ্ছা, so আমাদের এখানে mod 2 করতে হবে for s and we find out যে even numbers গুলি তো সব যেহেতু divisible by 2 ওই ক্ষেত্রে ওদের জন্য রিমাইন্ডার সবসময় 0 আসবে আর odd numbers গুলি যেহেতু not divisible by 2 ওই ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার্স গুলি সব odd আসবে ইনফ্যাক্ট 1 কারণ 2 দিয়ে কোনো নাম্বারকে ডিভাইড করলে we either end up with 0 or 1 আর এজন্য you are seeing this series of 1 and zeros in mod 2. এখন we would have to find out যে কয়টা ones আছে এখানে. So we know যে যেহেতু odd numbers গুলির জন্য 1 আসে the nth term of 1 3 5 which is the nth term of odd numbers is 2n minus 1. আমাদের last term হচ্ছে 2021, so solving for 2n minus 1 is equal to 2021 gives n is equal to 1011. So there are 1011 ones. So 1011 times 1 is 11. ওইটাকে mod 2 করলে অর্থাৎ 2 দিয়ে ডিভাইড করলে we get a remainder of 1. So which means যে s কে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে we have a remainder of 1. I think it was pretty simple. সবাই বুঝছি নাকি কারো কোশ্চেন আছে? Acha guys, are you actually understanding? Because this is a relatively tough topic and na bujhle please let us know and we'll go back and say it again. But na bujhle please do let us know. যে তিনটা কোয়েশ্চেন দেখানো হলো 3 questions like ranging from 3 levels of difficulty কোনটা থেকে কোনো কোয়েশ্চেন any confusion anywhere just comment it out আমরা কেউ একজন এক্সপ্লেইন করে দিব
I guess সবকিছু মানে অনেক ভালো করে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, we were paying a lot of attention. অনেকজন চলে গেছে মিটিং থেকে, দ্যাটস আ প্রবলেম, আর রিজয়েন করে নাই। বাট ফর যারা যারা আসো, তাদের কি কোনো প্রবলেম আছে? এনিওয়ান ক্যান স্পিক আপ। যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলেও বলতে পারো যে ওকে, এভরিথিং ইজ ফাইন। একটা পোর্শন নাম বুঝে থাকলে, ইজ দ্যাট অল ইন ইউর প্রেজেন্টেশন, নাকি আরো কিছু